Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Ivan e eu vou ficar responsável pela parte de performance de avião a jato. Essa parte será dividida em 3 módulos e nesse primeiro tópico a gente vai comentar sobre performance durante a corrida de decolagem e também na nossa subida inicial. Fiquem todos conosco e aproveitem o vídeo. Quando se fala em velocidades para decolagem, sempre vem à nossa cabeça a V1, a rotate e a V2. Então só um repasse do que é uma V1, o que é uma rotate, o que é uma V2. A nossa V1 é a nossa velocidade de decisão, que é a máxima velocidade na qual o piloto rejeita a decolagem. A nossa rotate vai ser a velocidade onde o piloto inicia a ação de levantar o trem do nariz do solo para decolagem, enquanto que na V2 vai ser a nossa velocidade de segurança, onde a partir de uma altura você consegue manter os segmentos iniciais de decolagem. Também é importante salientar que todas essas velocidades serão em relação ao nosso motor crítico. Motor crítico, por definição, é aquele motor que, se eu perder, vai me dar mais trabalho para compensar. Vamos pegar, por exemplo, um ATR, um Cheyenne ou um King, que giram com a hélice para o sentido horário. Por definição, a pá que desce gera mais tração do que a pá que sobe. Portanto, as hélices que se encontram do lado direito do motor geram uma maior tração. Se elas têm uma maior tração, seu braço em relação ao eixo longitudinal é maior. Se eu perder o motor esquerdo, eu terei mais trabalho para compensar esse momento do que se eu perder o motor direito para compensar o braço do motor esquerdo. Isso, na prática, seria para o turbo-hélice. No jato já funciona de uma forma diferente. Se a gente manter a mesma lógica que motor crítico, aquele motor que, se eu perder, vai me dar maior trabalho para compensar, então qualquer jato de motor, se eu perder o motor 1 ou o motor 2, vai dar na mesma. Porque o mesmo trabalho para compensar vai ser independente do motor que eu perca. A coisa já muda de figura se ele for um tri ou quadrimotor, por ele ter motores mais distantes do eixo longitudinal. Então, no caso de um tri ou de um quadrimotor, em ambas as condições você vai ter 2 motores críticos. Temos como exemplo a manete de motor do ATR, onde você pode ver pela imagem que o motor 1 tem a manete um pouco maior que a do motor 2. Justamente foi feito dessa forma para identificar o motor crítico. Como a gente já comentou, as velocidades que a gente vai dar uma olhada agora são velocidades que são utilizadas para a certificação e elas são ou limitadas ou vão limitar uma V1, uma rotate e uma V2. A primeira que a gente vai comentar é a VMCG, que é a velocidade mínima de controle do solo. No inglês, Velocity of Minimum Control on the Ground. Vai ser a menor velocidade após a perda desse motor crítico. Você consegue manter o controle da aeronave e continuar na sua corrida de decolagem, desviando não mais do que 30 pés, utilizando apenas superfícies de controle primários. Nesse vídeo vai ficar mais claro, mais evidente de como que funciona o teste de VMCG. V1. Além da VMCG, nós temos a VMCA, Velocity of Minimum Control in the Air, velocidade mínima de controle no ar.
que no King, no Cheyenne, vai ser a nossa red line, até no próprio Seneca tem, que é a menor velocidade na qual você consegue manter controle e proa da sua aeronave, no caso da perda no motor crítico, desviando-se não mais do que 5 graus para o lado do motor operante. A VMU, que é a Velocity Minimum Unstick, é a menor velocidade na qual a aeronave deixa o solo com segurança e prossegue na decolagem. Para fim de teste, ela é feita com o profundor sempre cabrado e mantendo potências de decolagem. A partir do momento que a última roda sair do solo, vai ser determinada a VMU, a qual vai ser depois fator limitante para a nossa rotate, que a gente vai dar uma olhada com um pouco mais de detalhe mais para frente. No vídeo fica mais claro como que é feito o teste de VMU. Nesse exemplo a gente vai ter o teste de VMU e junto como é feito o teste de stall e teste de fluttering, nesse caso do 747. Watching some of the extreme flight tests the new 747-8 freighter has been performing can make your heart skip a beat. In November, Boeing test pilots repeatedly dragged the airplane's tail on a California runway. The velocity minimum unstick test is designed to figure out the lowest speed the freighter can take off. As Captain Mark Firestein, the chief test pilot for the 747-8 will tell you, it is a difficult maneuver to pull off. It's a balance between being forceful and being gentle. We want to be forceful to get the airplane's tail moving down towards the runway. But of course, we want to be very gentle when we set the airplane's tail down on the runway. It was all force when the 747-8, loaded down with 1,005,000 pounds, soared into the sky. Well, since this flight in June, the airplane has broken its own record by taking off at 1,010,000 pounds. Right after takeoff and prior to landing, the issue of ground effects comes into play. So over several days in October, test pilots commanded the 747-8 freighter to basically hover over the runway. This examines the aerodynamic effects when the airplane is close to the ground. This test helps verify the jet's stability and control while gathering data for the engineering team to finalize the Autoland system. Different weights of the airplane, different flap settings of the airplane, really understanding and simulating what the airplane could see in service. 8.45. Once the airplane is in the clouds, the gravity-defying tests continue. Recover. In this clip from August, the pilots purposely put the freighter into a stall to make sure it can recover. And time and again, the airplane was up to the challenge. In most of the stalls that I've flown, I merely relaxed back pressure on the column to neutral column, and the airplane recovers just fine. You're cleared for kicks. The pilots are also verifying the airplane can dampen out vibrations when they intentionally pulse or excite the wing and other control surfaces. Get around left. While the 747-8 freighter officially cleared flutter testing earlier in the year, the program continues to test for flutter as it refines the flight control laws. You know, we've made significant progress in resolving the issues that we found during the flight test program. We have implemented fixes on the airplane, and we are now driving towards all of the fundamental testing that we have to complete to certify and deliver the airplanes. The flight test program is about 2/3 of the way complete, as the 4 test airplanes have now surpassed 1,500 flight hours. The pilot, who has been in the flight deck for many of those hours, says it truly is an amazing machine. If I had the chance to talk to a new 747-8 pilot, I would tell him, be excited. It's going to deliver on the promise of better efficiency, better performance, payload, and a quieter machine. But best of all, from a pilot's perspective, they're going to enjoy flying it. A VMBE, que é a Velocity of Maximum Brake Energy, que é a velocidade máxima na qual o conjunto de freio aguenta, ou numa rejeição, ou num pouso brusco, no qual, ao aplicar os freios, a aeronave não vai exceder a sua capacidade máxima de ação de frenagem. Logicamente, a nossa V1 tem que ser menor que a VMBE. A Vmax Tire, que é a velocidade máxima que o conjunto de pneu aguenta. E a Vmax Tire ela vai ser limitada por outra velocidade, que vai ser a Velof, que a gente vai entrar com um pouco mais de detalhe dentro de instantes. Nesse vídeo do teste de pneu da Dunlop fica especificado o quanto que o pneu aguenta
de pressão a mais que nele é forçado. Aircraft tyres are designed to carry heavy loads at high speeds in the smallest and lightest configurations practical, but this means they're subjected to enormous pressures and friction. They're highly engineered structures. They carry weights similar to the tyres on the largest earth movers, but at the speed of a Formula One car. Pound for pound, they endure the harshest service life of any tyre made. On takeoff, the load on aircraft tyres makes them heat up to temperatures of between 130 and 150 degrees centigrade. Dunlop Aircraft Tyres in Birmingham has been designing and making aircraft tyres since 1910. They hand make tyres for all types of aircraft, from jumbos to Harrier jump jets. They carry out rigorous tests that push aircraft tyres to more than 4 times their operational safety limits. To ensure they can withstand all the stresses they might undergo, they're tested on a dynamometer that simulates taxiing, takeoff and landing conditions. But the most impressive test is when tyres are overinflated in the burst cell. So Nick, what's the purpose of this test? Well, this is to check the strength of the casing. This particular tyre is off a Boeing 737. It's a main wheel tyre and it's rated to 220 psi. Right, wow. So what we need to do, we need to get to 880 psi, and we'll probably go beyond that. We'll probably get to around about 1,000. And I assume we're putting air in here, are we? No, we can't use air. We have to use water. If we used air, the volume of air that would be generated in here would cause a tremendous bang, and it would probably destroy most of the surrounding buildings. The last time an aircraft tyre was overinflated with gas here at Dunlop was in the 1960s, and here's what's happened. It's never been done since. Overinflating aircraft tyres to more than 4 times their normal pressure is an extremely dangerous business, so Richard and Johnny have to retire to a safe distance and watch the action on a monitor. It takes nearly 10 minutes to fill the tyre to just its normal operating pressure of 220 psi. Gosh, the anticipation's killing me. Exciting, isn't it? Yeah. To overinflate the tyre, the water pressure is stepped up a gear and is pumped hydraulically into the casing. I'm not missing this moment. No. I'm glued to this now. Don't look away, because you know if you do. This is a once-in-a-lifetime opportunity to see this. The pressure is building. Nick, how are we doing on pressure? We've reached the minimum that we require. We've done 880, are we? Yeah, we have, yeah. I think we're probably about 900. We're coming up to 900. That was it bursting. Well, Richard may have missed it, but you won't. Nick, what pressure were we at? We're at 905 psi. 905? Would you like to go in? Because when I turn around to you... Wow! Look at that! Destroyed! Yeah, that's a typical burst that happens on cross-flight tyres. By reaching over 4 times its normal operating pressure before bursting, and even then still retaining its basic form, this type of aircraft tyre has proved that it has the strength and integrity to cope with extreme situations. Very reassuring in the event of an emergency landing. Is there any way we can fill one with custard? Oh, that would be a good idea, yes. Também é interessante falar que, no caso de uma rejeição de decolagem para fim de certificação, considera-se sempre a pior condição possível, como qualquer outro teste que é feito em uma aeronave. Então, nesse caso, os freios têm que estar 90% desgastados e após a parada total da aeronave e a aplicação de parking brake, não pode ter nenhuma condição de fogo no conjunto de freio, roda e pneu que possa prejudicar essa evacuação, considerando que a ação dos bombeiros será feita dentro de 5 minutos, que é a pior condição possível, especialmente em um aeroporto que não tenha seção contra incêndio. Nesse vídeo do 747 é interessante mostrar que, além da rejeição de decolagem, o próprio pneu possui dispositivos de segurança para que, no caso de uma rejeição, não haja nenhum tipo de estouro de pneu, que é o caso do funcionamento das fuse plugs.
Inclusive nos manuais das aeronaves, quando você faz uma rejeição de decolagem, é possível você cross-checar de acordo com a energia de freio que foi utilizada, se nessa condição você vai ter o funcionamento das fuse plugs. The new Boeing 747-8 is a massive machine, designed to take off at close to 1 million pounds. Through months of flight testing, the airplane has shown plenty of power on takeoff. But how would it handle all that energy if it had to suddenly stop? In the emergency event that we have to make a rejected takeoff at these heavy weights, it takes a long distance for the airplane to stop. It's just like in your car. Captain Kurt Vining and the Boeing Test and Evaluation Team are about to put the airplane through the ultimate rejected takeoff, or RTO. First, the crew installs a set of 100% worn-out brakes. So it's down to the stud. So if you've ever had your own brakes, they've got a machine down, so there's just basically no material left. Technicians also fuel the airplane up to maximum takeoff weight of just over 975,000 pounds. At the start of the runway, Captain Vining begins the takeoff roll as usual, pushing all 4 engines to maximum thrust. But just as the airplane is going at over 200 miles or 320 kilometers per hour, he slams on the brakes. To channel maximum energy to the carbon brakes, the pilot cannot use the thrust reversers. The whole intent is to demonstrate you, under worst conditions, you could safely stop the aircraft. The brakes, made by Goodrich, do exactly as they're supposed to. In fact, the 747-8 stops earlier than the team had hoped, beating the target by more than 700 feet or 200 meters. But stopping is just half the challenge. Now the airplane must prove it can withstand the tremendous heat that built up in the wheels, estimated to be more than 1,400 degrees Celsius. And it's a simple physics problem. We have to turn that kinetic energy into heat in the brakes. As expected, smoke pours out from the brakes as they glow a bright orange. Still, the firefighters who are standing by can't do anything but watch for the next 5 minutes. And that's to simulate that if you were at an airport, you had an RTO, you wouldn't necessarily have the fire department right there. So you demonstrate that worst case would be 5-minute response time for a fire department to get to the airplane. By design, special fuse plugs in the tires are activated, deflating the tires before they explode. Finally, at the 5-minute mark, firefighters move in with plenty of water. While the tires and brakes will have to be replaced, the rest of the airplane is perfectly fine. No sweat, even for the flight test engineers who were on board. It went amazing. The decel rate was exactly what we expected. Great stopping, no major faults. Slamming on the brakes so the new 747-8 can continue moving towards certification and delivery. Da mesma forma que a fuse plug normalmente funciona, ela pode também não funcionar, como é o exemplo desse vídeo do A340. Durante a rejeição, o fuse plug não funcionou e a sessão contra incêndio demorou menos tempo do que era previsto para o atendimento da aeronave. E aí, vocês vão ver a partir do que aconteceu do vídeo. 2, 1, top. Ok, power set. Je vous reçois chez 100, oui. l'épaule de 31. Oui, 31. Vous pouvez faire une garde de télescope pour voir la température extérieure et la pression, s'il vous plaît. 1023 au QNH, 1020 en Fox Echo et 9 degrés. 1020, 2 degrés reçu. Around Bazak 101, Soft fighter. Spoiler. Le sol CV 4506 roulage. CV 4506 roulé, point d'arrêt piste 33, le QNH 1023, le Fox Echo 1020. Ne bougez pas. 15 secondes. Ok, time. Move.
Oui, on est à 3017, mais enfin. C'est correct. Oui, il faut lui dire, hein, parce qu'on n'est pas encore. Ouais. Pour info, on est à 3,30 là. Oui, cher mon leader, j'écoute. Oui, donc je remonte la explosion du central. Bon, ça, c'est le train qui vient de. C'est un éclatement. Pas de feu. Train central, ouais. Bon, je coupe la PU-bleed. Hein. Explosion du droit, pas de feu. Ouais. Oh, il y a un départ de feu au train central maintenant. Encore. Feu sur le central. Bon, c'est pas un feu très grave. Hein, c'est pas un feu très grave. Dites-lui de ne pas intervenir encore. Pas d'intervention encore. Pas d'intervention encore. Pas d'intervention encore, c'est pas un feu important. Fais confiance, regarde, parce que nous on voit rien devant le feu. Ouais, on regarde. De toute façon, il a même pas écouté, il a remarqué, c'est leur métier. On a été obligé d'arroser, le central est un peu. Ok. Bon, bah écoutez, nous il faudrait qu'on gerbe alors. Bah, il faudrait surtout qu'il nous amène l'escalier. L'escalier là, il nous amène l'escalier. Il a commencé déjà. Oui, il a déjà commencé à arroser là. Pourquoi ça? Putain, pourquoi de fusible? Putain, oh là, c'est fusible, qu'est-ce que c'est que cette merde? Explosion du central. Bon, il faut dégager là. Il faut dégager là. Il nous apporte l'escalier. L'escalier, putain. Pas dégonfler. Il faut apporter l'escalier là, s'il vous plaît. L'escalier. Ça dégonfle pas, hein. Non, il n'y a pas de... Évacuer. Ouais, l'escalier. L'escalier. Tous les 43, vous... Bon, on va partir. Putain, c'est les blocs qui pètent, regarde. Regarde, ouais. Ouais, il flambe là. Attends, ça crame bien quand même. Hein. Bon, ben là, faut se gerber les mecs, hein. Feu sur le gauche. Et sur le droit. Bon. Approve the 101. Ouais, charbon 43 le sol. Bon, putain. Charbon 43 le sol. Bon, c'est bon, qu'est-ce qui se passe en bas là? Ouais, charbon leader vous répond. Quoi? Est-ce qu'on peut poursuivre l'activité aéronautique? Veuillez répéter. Pouvons-nous poursuivre l'activité aéronautique ou êtes-vous engagé? C'est bon là en dessous? Comment? Je vous demande de m'envoyer. Mais vous pouvez pas nous amener l'escalier là ou quelque chose? Oh! On vous envoie ça. Vous interrompez le VLE qui est actuellement en cours de dégazage. D'accord. Vous pouvez pas nous amener l'escalier? Pour prendre la voie 3 quitter du parking USS et rejoindre l'ensemble. C'est approuvé, liberté de manœuvre. Tiens, vas-y. Allez-y, hein, allez-y. Quoi? Le sol? Le sol? Le sol? Vous savez 45-06, vous maintenez. Je vous rappelle un problème sur l'Airbus, sur la raquette. Oui, on maintient. Allez-y. Le sol? Personne qui répond. Je coupe la PU, hein, moi.